on the two appropriation bills for the year 2022. Honorable Speaker, sir, before I go into the specifics, I would like to compliment you, the Honorable Speaker Sahab, Janab Pocharam Srinivas Reddy Sahab, and Legislative Affairs Minister Janab Vemula Prashant Reddy Sahab, for the successful conduct of the budget sessions. The session lasted 7 days of sitting, and apart from the general discussion on the state budget, debate was held on 37 demands, and the questions were taken up for 4 days. And going further ahead, sir, I am happy to see our Leader of the House, Honorable KCR Saab, back in the House, healthy, strong, and ready to serve the people of the state of Telangana, sir. I pray to Almighty Allah to bless you with long life and a healthy life. The state needs you. We need you, sir. We need your guidance. We need your support. The people of Telangana needs you. And together, we will achieve your dream of making this Telangana a Bangaru Telangana, sir. So during the session, the Chief Minister Sahab, Janab KCR Sahab, had made the statement on filling up the vacancies in all the government departments in the state. So there are 11,626 vacancies under Group 1 and Group 4, and 80,039 vacancies in circles. As many as 39,829 vacancies have been indicated at the district level, 18,866 at the zonal level, beside 13,170 vacancies in the multi-zones and 8,174 vacancies at the secretariat heads and department office and the universities. A detailed departmental-wise detail of vacancies has also been provided, and the total number of vacancies 80,039. Sir, in that, sir, the Minority Welfare Department also accounts for 1,825 vacancies. The SC Development, 2,879 vacancies. Backward Classes Department, 4,311. And Tribal Welfare Department, 2,399 vacancies. And the total vacancies in this 4 departments comes to 11,914, sir. Honorable Speaker, sir, our party has been repeatedly demanding in almost every budget sessions over the last 7 years that the large number of vacancies in the police force and medical and education department should be filled, sir. Sir, and the government has announced for filling up of these vacancies, sir. And at the same time, I thank the government for making an announcement of Urdu as a second official language of the state. Sir, at the same time, sir, it was also announced and promised that all the recruitment examinations will be held in Urdu. And as per my information, sir, for the Group 1 and Group 2 and 3, no necessary instructions have been given for the conduct of these recruitment exams in Urdu. Once again, sir, I request through you to the government to make not just the announcement but to issue all necessary orders. All the recruitment exams would be held in Urdu. It is very important, sir. Sir, at the same time, sir, I would like to go further ahead and say that, sir, for the minorities, we have a Center for Educational Development and
of minorities under Usmania University and Telangana State Minority Study Circle under the Minority Welfare Department, sir. Sir, while the CEDM is providing coaching for entrance tests for various courses, the TS Minority Study Circle is imparting coaching for recruitment test. Sir, I would request the government to strengthen the TS Minority Study Circle with the required number of faculty for imparting coaching in Urdu, Telugu and English medium for minority candidates for Group 1 to Group 4, police recruitment, forest recruitment and for teaching and non-teaching posts in residential and other government schools. Sir, I would like to point out that most of the 3,389 regular teachers recruited out of the 6,579 sanctioned posts in minority residential schools are from non-minority sections, sir. This is a very important point which I am raising, sir. I am not against the recruitment of non-minorities in the minority residential schools, but at the same time, I would request the government to kindly give opportunities to minority teachers as well in the minority residential schools. I have the details of the Hyderabad district, sir. Sir, more than 60% principals are coming from non-minority in the minority residential school. The question arises is that don't we have qualified minority teachers for the minority residential school is a question. I hope the government would look into this, sir. Sir, at the same time, sir, I request the government to open the branches of minority study circles in all 10 districts headquarters to impart coaching for the minority candidates for the recruitment test in Urdu, Telugu, English and English language, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोचिंग के जो सेंटर्स है इसको 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी जो कोचिंग का एक सेंटर निजाम कॉलेज में चलाया जाता है. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि पुराने शहर में भी एक कोचिंग का एक मरकज ऐसा अगर कायम किया जाएगा तो इससे काफी सहूलत होगी. अगर हमारे पास कई सरकारी मदारस हैं, उन मदारस में हम जगह ले सकते हैं. अगर वहां पे जगह नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि 14 स्कूल्स के बिल्डिंग्स है मेरे खुद के अपने, जहां पे मैं 16,000 बच्चों को मुफ्त तालीम देता हूं. अगर वहां पे अगर आपको जगह चाहिए तो वो भी जगह जितनी भी चाहिए हम आपको देने तैयार है, ताकि पुराने शहर के नौजवान बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के साथ साथ ये रिक्रूटमेंट के ग्रुप 1, ग्रुप 2 से लेकर 3 और 4 ग्रुप के जो एग्जाम्स हैं उसकी कोचिंग दे सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमान बच्चे भी न सिर्फ एग्जाम्स में कामयाब हो बल्कि इन नए तखर्रुरात में उनको भी एक मौका मिले. अपनी जानिब से हम एक कोशिश कर सकते हैं. सर, आई ऑल्सो like to recall that the government has nominated the Urdu knowing members in Telangana State Official Language Commission so far, sir. Has not nominated, sorry, sir. So for this, we had been repeatedly requesting, sir, कि आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दिए हैं और उर्दू को हर सरकारी दफातर, हर जगह पे उर्दू इंप्लीमेंट हो रही है नहीं, उसको देखने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू नुमाइंदे का तखर्रुर अगर हो जाता है तो इससे उर्दू को काफी मदद मिलेगी और उर्दू बोलने वालों को काफी मदद व सहूलत भी होगी. सर, सिमिलरली द गवर्नमेंट हैज नॉट नॉमिनेटेड अ माइनॉरिटी मेंबर इन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में साबिका में एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन को मौका दिया गया था. इस मर्तबा भी वहां पे वैकेंसीज हैं और हम एक माइनॉरिटी को उसमें भी तखर्रुर कर सकते हैं. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उसमें भी एक माइनॉरिटी को लें. और सर, हमने
میں نے اپنی بجٹ کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ کونسل فار ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ وائس چیئرمین یا رکن کی حیثیت سے اگر آپ ایک مائنورٹی کو نامینیٹ کرتے ہیں تو مائنورٹی انسٹیٹیوٹس یا مائنورٹی کالجز جو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کافی سہولت ملے گی، ان کا نمائندہ بھی وہاں پر ہوگا، ان کے مسائل کو لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور اس تعلق سے بھی غور کرے گی۔ اور سر، آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف جو اسکالرشپس ہے جونیئر کالجز کے، ڈگری کے، گریجویشنز کے، اس کے میں نے بجٹ اسپیچ میں ساری تفصیلات رکھی تھیں کہ کتنے بقایا ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آنریبل اسپیکر صاحب کہ یہ ایم ٹی ایف کے اور آر ٹی ایف کے جو پینڈنگ ہے، جو 2018 and 19 میں 303 applications are pending, 2019 and 20, 1,180 are pending, and for the year 2020 and 21, the application pending are 13,492. تو میں آپ کے ذریعے یہ آپ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 سے لے کر جو 21 تک پینڈنگ ہے، ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو کافی سہولت ہوگی، کیونکہ ان کے جونیئر کالجز کے ایگزامز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ان سٹوڈنٹس کو ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، ڈگری کالجز ہیں سٹوڈنٹس کو ایگزام میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ فار دا ایئر 21-22 1,29,071 1,29,071 یہ پروسیسنگ میں ہے۔ تو یہ فار دا ایئر 21-22 یہ تو کیری فارورڈ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر آئندہ سال میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن پرانے جو ہیں ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آر ٹی ایف میں بھی جملہ بی آر اوز ریلیز کی گئی تھیں، لیکن آر ٹی ایف کے بلز جو پریپئر ہوئے ہیں وہ 206.30 کا ہے اور ایکسپینڈیچر 145.20 کروڑ کا ہے، اس میں بھی صرف چھوٹا سا بیلنس ہے اور وہ بیلنس ہے 61 کروڑ کا۔ اگر یہ بیلنس بھی اگر پرانا بیلنس کلیئر ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کو کافی سہولت ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی کلیئر کریں گے۔ اور اوورسیز اسکالرشپ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست تھا جس نے اوورسیز چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کا اعلان کیا، جس کے ذریعے کئی بچے ہمارے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے مہاراشٹر کا بجٹ دیکھا اور مہاراشٹر کا بجٹ جو آج سے کچھ دن پہلے آیا تو وہاں پر بھی ہم جو آج اوورسیز اسکالرشپ دے رہے ہیں وہاں پر بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ سب سے پہلے رہتا ہے اور اس کے بعد میں سارے لوگ ہماری ریاست کو فالو کرتے ہیں۔ تو کافی اسکیمز میں تلنگانہ نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے، ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہاں، جہاں پر نہیں ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو متوجہ کروائیں کہ وہ اس تعلق سے بھی غور کریں۔ Honorable Speaker, sir, a very important point I would like to bring to your kind notice, sir, and that important point is that, sir, earlier we used to have a district DDRC بھی ہمارے پاس تھی پہلے، and we used to call in that district development committee میں ہم بلاتے تھے بینکرز کو بھی۔ Sir, I request, sir, I had gone to the offices, I have collected all the details. The banks are not giving the due share to the minorities, sir. Bankers کی ایک میٹنگ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بینکرز کی میٹنگ بلائیے تاکہ دیکھیں کہ کتنے قرض مائنورٹیز کو اور مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آج کوئی بینک مسلمز کو سفیشینٹ لون نہیں دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آر بی آئی بھی
ऑर्डर्स इशू किया है, सर्कुलर इशू किया है, डायरेक्टिंग ऑल द बैंकर्स टू एंश्योर दैट 15% ऑफ माइनॉरिटीज इन द क्रेडिट प्लान। लेकिन उसके बावजूद भी ये बैंक्स माइनॉरिटीज को कर्ज़जात नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक स्पेशल मीटिंग आप कन्वे करें और रिव्यू करें बैंक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस और बैंकर्स के ताल्लुक से कि कितने लोगों को दिए हैं। अगर ये देखते हैं तो इससे भी काफी मदद होगी। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए आपके नजर कर रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो चाहता हूं इस बात पर कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि गैर कारकर्द हो गया है, कि कोई कारकर्दगी ही नहीं है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। ओन योर ओन ऑटो स्कीम या ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम एंड द स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुइंग मशीन्स for poor minority women has been put on hold. Training, unemployment and skill development scheme ये भी कुछ भी नहीं हो रहा है। कई दरखास्तें 2016 में दरखास्तें बुलाई गई थी, 1.5 लाख दरखास्तें थी और उस पे ये कहा गया कि डायरेक्ट लोन दिया जाएगा, लेकिन कोई दरखास्त को उस पे क्लियर नहीं किया गया। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी स्ट्रेंथन कीजिए, वहां से खर्च दीजिए, मुस्लिम खवातीन को दीजिए, आप मुस्लिम नौजवान बच्चों को रोजगार के लिए दीजिए और ट्रेनिंग के लिए भी कोई मौके फराहम करिए। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा स्पीकर साहब अपनी तकरीर में कि स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सेंटर्स हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स ओल्ड सिटी में भी होना चाहिए। सर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नैक का एक सेंटर, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर पुराने शहर में आया और वहां आने के बाद वो नैक के सेंटर के जरिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लंच दिया जाता था, ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद उनको टूल किट दिया जाता था और टूल किट के साथ साथ उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता था। कई जॉब प्लेसमेंट ओडिशा, आसाम, कई जगह पर दिए गए, लेकिन आज नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही डिफंग हो गया है। मैं कहूंगा कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप नैक के लिए कुछ फंड्स दीजिए, या नहीं तो नैक को आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जोड़ दीजिए ताकि वहां पे हम बच्चों को ट्रेनिंग कर सकें। सर, मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमान लड़कों को हम ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कई ऐसे कोर्सेज हैं। आंध्र प्रदेश के हेल्थ यूनिवर्सिटी में, तेलंगाना हेल्थ यूनिवर्सिटी बनने के बाद हम वो कोर्सेज को नहीं लाए हैं, और वो कोर्सेज हैं जैसे एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स होता है, जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, जैसे थिएटर टेक्नीशियन होता है, सीटी स्कैन टेक्नीशियन होता है, एमआरआई टेक्नीशियन होता है। ऐसे कोर्सेज को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं हेल्थ यूनिवर्सिटी से, तो पुराने शहर में ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मिलकर काम कर सकते हैं। एंड वी कैन गिव अ टारगेट टू ऑल, वी कैन गिव अ टारगेट टू ऑल private medical colleges, also government medical colleges, to start this technical courses, sir. Sir, dialysis technicians are required. We can have these courses. We have been requesting and demanding the government to kindly introduce that. अगर हम देते हैं, there is a shortage. आज रियासत तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार हो जाएगा, कि टेक्निकल स्टाफ भी तैयार हो जाएगा, कि टेक्निकल जो एमआरआई के टेक्नीशियंस हैं, सीटी स्कैन के हैं, तो पहले से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमको काफी फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी गौर करेगी। और सर, मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं और आज फिर दोहराता हूं, और ये बात है मेरी ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। सर, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इतनी बहस हुई, इतनी दर्दमंदाना अपीलें हुई, और तड़प के साथ हमने औकाती जायदादों की तबाही व बर्बादी के ताल्लुक से बयान किया। हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऐलान किया, लेकिन आज
آج بھی 77,000 ایکڑ میں سے 55,000 ایکڑ قابضین کے قبضے میں ہے، صرف 20,000 ایکڑ ہے، اور وہ 20,000 ایکڑ پر بھی کوئی ریونیو وقف بورڈ کو آتا نہیں ہے۔ کئی ایسی جائیدادیں بڑی بڑی جن کا 100 روپیہ یا 200 روپیے یا 400 روپیے کرایہ ہے، یا پھر NOCs دے دیے جاتے ہیں اور کافی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی اتنی قیمتی اراضی کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی تھی، ہم نے بھی جدوجہد کی، سپریم کورٹ میں آج وہ مقدمہ ہار گئے، ہم جیت نہیں سکے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ مسلم دوست ہیں، آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں، کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری کمزور نمائندگی کی وجہ سے یہ مقدمے میں ناکامی ہوئی۔ کچھ زمین آپ حسین شاہ ولی میں، کچھ زمین اگر آپ وقف بورڈ کو دیتے ہیں، جیسا آپ ہی نے وقف بورڈ کو زمین دیا تو انیس الغربا کی زمین دی۔ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ PWD کی زمین بازو تھی تو ہمارے مطالبے پر نہ صرف وہ زمین دی گئی بلکہ وہاں پہ 20 کروڑ روپے دیا گیا تاکہ انیس الغربا کی تعمیر ہو۔ تعمیر جاری ہے، انشاءاللہ تعمیر شاید 4-6 مہینے میں اختتام کو پہنچے گی اور انیس الغربا ایک آرفنیج مسلمانوں کا وہاں پر آئے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ آپ نے اسلامک کلچرل سینٹر کے لیے 10 ایکڑ کی قیمتی زمین الاٹ کی اور اس زمین پر بھی تعمیر کا آغاز ہونا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی تعمیر جلد از جلد اس کا جاری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل ضروری ہے، چیئرمین کو بنانا ہے اور حکومت کے نمائندے اور نامینیٹڈ جو ممبرز ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس مرتبہ اچھے نمائندوں کو وقف بورڈ میں بھیجے گی اور سنجیدہ اور ایماندار و دیانتدار لوگوں کو آگے بڑھائے گی اور وقف بورڈ کے چیئرمین بنائے گی تاکہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو۔ مائنورٹی کمیشن بھی خالی ہے اور اس میں بھی تقررات کی ضرورت ہے، اور پھر حج کمیٹی بھی ہے، وہاں پر بھی خالی ہے، وہاں پر بھی تقرر کرنا ہے، اور حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی بھی ہے، اس کو بھی آپ کو پھر سے تشکیل کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں بھی آپ کو چیئرمین اور ممبرز کا تقرر کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ حکومت مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایک حرکیاتی شخص کو اس کا چیئرمین بنائے گی اور متحرک لوگوں کو اس کے اراکین بناتے ہوئے آگے بڑھائیں گی۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فل ٹائم ڈائریکٹر شوڈ بی اپوائنٹڈ فار TS Minority Study Circle, sir. Sir, under the institutional development scheme, I am thankful that the government have given a sanction for Dargah Barane Shah Sahib Qibla, also, sir, for the construction of one more center there in Old City, along with Anisul Gurba, sir. Sir, other works include the construction of Christian Bhavan at Kokapet and Sikh Bhavan, جو یہ پینڈنگ میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے، سر۔ اور سر similarly, sir, I had to point that the discussion on demands of minority welfare, sir, the state government is withholding the release of crores of rupees under the multi-sectoral development program which is known as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. The state is yet to release 308 crores under the central and state share for this central scheme. جو زمین نہیں تھی تو وقف بورڈ سے ہم نے ریزیڈینشل سکولز کی تعمیر کے لیے زمین دی اور وہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے، تو اسٹیٹ کا جو شیئر ہے 308 کروڑز کا، اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ 308 کروڑز ریلیز کر دیتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی ان کا شیئر دے دے گی، تو یہ ریزیڈینشل سکولز کی تعمیر تیزی سے ہوگی۔ سر، میں یہ بھی کہوں گا کہ in the next year budget, ₹25 crores under state share and 42 crores under central share were allotted for this central scheme, sir. So I would once again request the Finance Minister Sahab to release the 308 crore under the MSDP of the Minority Welfare Department, since the work of the 10 minority residential school building, 2 hostel building, 11 common centers and 41 different projects are stalled due to non-release of the outstanding dues, sir.
Sir, for the constituency development program, the government has enhanced the allotment of rupees 3 crores to 5 crores in the current financial year and also retained the allocation of 5 crores per legislature in next budget too. However, I would like to say that, sir, कि आप स्कूल एजुकेशन पर बजट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है लीजिए, लेकिन एक एमएलएस को 2.7 करोड़ ही मिलेगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ में कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप हमको 5 करोड़ जो थे वो सारे के सारे 5 करोड़ अगर एमएलएस को बहाल कर देंगे तो हम सारे एमएलएस इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आवाम के मसाइल भी ज्यादा हम देख सकते हैं। सर, an allocation of rupees 33 crores has been made for CBF in the current year and a similar allocation is made in next year budget, but the expenditure in this financial year up to 31st January is only 40 lakhs, that is 1.2%, sir. So the government staff salaries and pensions are enhanced with 2 pay revisions after the formation of Telangana state. Now the government have also enhanced the DA of its employees by 10%. So now after the new recruitment, the estimated outgo will be rupees above rupees 47,000 crore to rupees 50,000 crore, sir. Sir, we have been telling the Telangana government that you cannot rely on central government for higher inflow of funds because the BJP Sarkar in Delhi is adopting a discriminatory attitude to the southern state, in general Telangana in particular, sir. Our apprehensions are confirmed by the data from the CAG account, sir. The central government budget estimate and actual releases under grant in aid has been reducing, sir, and if we have to see right from the year 2014 and 15, 15 and 16, 16 and 17, 17 and 18, 18 and 19, 19 and 20, 20, 21, 21, 22, sir. Sir, we haven't got what the budget estimate was, sir. And the actual releases, I have the data with me, sir. I do not want to go into the detail, but I would say that the actual releases are far lesser. The budget estimate was till 21-22 was 1,60,119, but the actual releases are only 76,860. That is less than 50%, I would say. It is less than 50%, sir. And going further ahead, sir, I would like to I know that the Honorable Chief Minister Saab is very passionate about the irrigation projects of the state of Telangana. And after the formation of Telangana, sir, ये भी एक हकीकत है कि इरिगेशन के मैदान में रियासत तेलंगाना ने ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी और रियासत ने इरिगेशन के सेक्टर में इतना काम किया है, चाहे वो कालेश्वरम हो या दूसरे हो। लेकिन बाज हकायक हैं जो हमको आवाम तक पहुंचाना लाजिम व जरूरी रहता है, और वो ये है कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत हमारी ये कामयाबी को दबाने के लिए आज रियासती हुकूमत को सता रही है कि सर वी आर कंसर्न ओवर द नोटिफिकेशन ऑफ SO 2842E and 2843E issued by the Ministry of Jal Shakti Government of India under the provision of Section 84 to 89 of the AP Reorganization Act 2014 and 15 July 2021, sir. So we understand that the notification adversely affect the interest of Telangana state in several ways. Firstly, under the provision of the notification of the Krishna River Management Board, KRMB and Godavari Water Management Board take over the jurisdiction, administration, operation, maintenance, and regulation of all major and medium irrigation projects including dam, powerhouses, canal, pipelines in the 2 rivers in the state. So secondly, under the notification, the completed and ongoing unapproved project of the 2 river systems would be subject to appraisal and approval of the authorities concerned. So the notification put a stop on all the ongoing and unapproved project as on the date of publication of the notification until these are apprised and approved. So the notification also set a deadline of 6 months from the date of publication of the notification for the state government to obtain appraisal and approval of all the unapproved project, whether completed or ongoing. If the
If the approvals are not obtained within the stipulated 6 months, such completed and unapproved project would cease to operate, sir. Sir, at the same time, वो लोग जो आज रियासत तेलंगाना में नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए आज जो इक़दाम कर रही है, उस पर इनकी आवाज क्यों नहीं उठती? रियासत के इंटरेस्ट के लिए वो आज रियासत का साथ क्यों नहीं देते हैं? आज बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन आज हमको हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने से रोक रही है और सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से हम मुकम्मल रियासती हुकूमत का साथ देंगे इन सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए, और जरूरी जो भी इक़दाम है, अगर इसके लिए हमको एहतजाज करना पड़े, रोड पे भी आना पड़े, एजिटेशन भी करना पड़े, तो हम आपके साथ करेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम कामयाब करेंगे सर। और उसके साथ ही साथ सर, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा सर कि वी अंडरस्टैंड दैट Telangana government has made its plea before the Krishna Water Dispute Tribunal to KWTT, to known as Brijesh Kumar Tribunal, for the allocation of 771 TMC of Krishna water for the basin drought prone area. The KRMB has allocated the waters for the year 2021 and 22 in the ratio of 34 to 66 for Telangana and AP. However, the water for the year 21-22, Telangana government has asked the KRMB to allot the waters at 50-50 ratio to the states. So I, on behalf of my party, support the demand made by the state government for the allocation of 50-50% ratio water, sir. Sir, I don't know what the response is by the central notification on KRMB and GRMB, sir. So the 23 districts in Telangana are covered by Godavari waters, with the execution of Kaleshwaram project, Malana Sagar, Konda Pachama Sagar, Sri Ranga, Nayaka Sagar project are completed, and the remaining reservoirs under Kaleshwaram project will be completed by November 2022, sir. Every day, 3 TMC water can be lifted from Godavari basin through Kaleshwaram project. Work on the other projects in Godavari basin are also going on smooth without any issue, but in the Krishna basin, we are facing problems. On Krishna river, Palamuru Rangareddy project will take few more years for completion of work, but the basic problem is that dependable flow in Krishna water have come down drastically. So Kalwa Kurti, Bhima, Nitam Paddo lift irrigation projects are operational. Presently in the Krishna basin and Sri Salem and Nagarjuna Sagar dam water levels are low, even as peak summer months are ahead. Sir, Sunkasula project has been proposed for lifting of water for Krishna water supply project for Hyderabad has become because the authorities are facing problem to draw waters at Ekampalli to dead storage level at Nagarjuna Sagar. So the irrigation department has prepared a project report with an outlay of 750 crores for modernization of Sri Salem Dam project and send the proposal for approval to the government. These works needs to be taken up for rehabilitation and modernization of Sri Salem project. Our party strongly oppose any move by the central government to privatize the Singareni Colony Company Limited, sir. Sir, I may recall that the Singareni Colonies has a long history dating back to Nizam's era. The Hyderabad Dakkan Company Limited, incorporated in England, acquired mining rights in 1886 to exploit coal found in Yalandu area in erstwhile Nizam state, sir. The present company has incorporated on 23rd December 1920 under the Hyderabad Company Act as a public limited company with the name of Singareni Collieries Company Limited, sir, by Nizam government. It acquired all the assets and liabilities of Hyderabad Company Limited, and the state of Hyderabad purchased majority shares of the company in the year 1945, sir. The controlling interest of company devolved
on the government of Andhra Pradesh in 1956 pursuant to the reorganization of state. Thus, the SCCL became a government company under the Companies Act in 1956. The government of India in 1960 started its participation in the equity of the company and also started extending loan assistance. Thus, since March 1960, it has been jointly owned by the government of United Andhra Pradesh and government of India. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the SCCL is owned by Telangana government and the government of India in the 51-49% ratio. When the AP Reorganization Act was taken up, we had demanded that the Telangana should be the absolute owner of SCCL, but the then UPA government did not listen to us. Now the central government is creating a situation to take over SCCL with the objective of privatizing it in the coming years. I may recall that Singareni Colony is the biggest public sector company of Telangana state, over 50,000 employees. We demand that the Telangana government to acquire the shares from the central government. We should acquire all the shares, sir. We can allot Singareni coal to our thermal station under the TS Genco and NTPC at lowest cost and reduce the power generation cost, sir. Sir, also, power tariff proposed by DISCOM in AR for 22-23, sir, administration. Sources for public prosecutor posts are vacant for many years now. Sir, the post of judge and magistrate in the lower court are also vacant ever since the reorganization of AP and formation of Telangana state, sir. So these are the very important points which I am bringing to the notice of the government. Due to a large number of vacancies, the judges and the magistrates are holding additional charges of other courts, sir. Sir, in Telangana, 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. As many as 174 PPEs, additional PPs and assistant PP posts are vacant out of 593, sir. For this reason, the Telangana state, the conviction rate is just 10% and 90% of the accused are acquitted, sir. For instance, the current year, 934 persons were convicted and 9,104 accused were acquitted, sir. This is causing hardship to the people and their faith over the judiciary, sir. As the saying goes, justice delayed is justice denied, sir. Hence, I request the government to fill up the vacancies of judges, magistrate in lower courts, appoint the prosecutors, additional and assistant PPs and government pleaders, sir. Sir, also going further ahead on municipal administration, sir, I would just conclude within 5-10 minutes, sir. The state budget for 22-23 makes an allocation of 10,591 crores for municipal administration and urban development. This represents a sharp decrease of 4,439 crores over the budget estimate of rupees 15,030 crores for municipal administration and urban development in the current year's budget, sir. Sir, at the time of formation of Telangana state in June 2014, there were only 52 municipalities and 6 municipal corporations in the state. Today, there are 13 municipal corporations and 125 municipalities spread across the state, sir. To ensure planned development of urban areas, the Telangana government has taken up Patana Pragati program as the premier civic body of Telangana state capital GHMC spread over 625 square kilometer area with a population of over 1 crore, sir. Sir, I would like to also say that in the last sitting, it was announced that 10,000 crores are being given for the periphery area to develop for water, STP and all. But sir, when we see the budget and the releases, sir, there has not been much releases by the state finance, sir, to the GHMC, I would say. Sir, जब मैं देख रहा था सारी तफसीलात कि कितना पैसा रिलीज करें, सर ऐलान तो किया गया था 10,000 का, लेकिन GHMC को सिर्फ 5 करोड़ रुपया दिया गया और उसके साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर जब देखते हैं तो you would be surprised, honorable panel speaker, sir, the expenditure was only 2.3 crores. We are getting loans, we are getting bonds, that is right, sir. But there should be an allocation made by the state government also to the municipal corporation. These are very important, sir.
یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سر ناؤ واٹ وی سی دیٹ کہ سر آئی اپلائی فار اے پرمیشن اینڈ the money which goes towards the submission of the application, that amount also goes to the government treasury. The taxes which are collected is also going to the government treasury. Motor vehicle tax is also going to the government treasury. It's not coming to GHMC. So I request the Honorable Chief Minister Sahab to kindly release some funds. یہ ایک حقیقت ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں سر, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, حق کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میٹرو واٹر سیوریج سروس بورڈ میں چھوٹے کاموں کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ پیسہ جی ایچ ایم سی, یس آئی ایم کنکلوڈنگ سر, کچھ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت تلنگانہ نے, چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ چار مینار میں جتنے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک پروپوزل مجلس کی جانب سے پیش کیا تھا کہ موسی پر بریجز ڈالتے ہیں, سالار جنگ میوزیم کے سامنے بریجز ڈالتے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے. اور اس کا جیو بھی نکلا لیکن ابھی کام نہیں شروع ہوا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے موسی پر برج ڈالیے اور وہاں پہ جلد از جلد ان کو ریہیبلیٹیٹ کر چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کرے. لال بازار کا ایریا بھی جو ہے, جو چڑیوں کا مشہور ہے, اس کو بھی کمپلیٹ کرے. قلی قطب شاہ کو جو فنڈز دیے گئے ہیں بہت کم دیے گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اضافہ کریں گے. اور یہ بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی رکن اسمبلی معظم خان صاحب نے بھی کہا کہ بہادر پورہ, چترائن گٹا, چار مینار, کاروان, نامپلی, ملک پیٹ, یہ پورے ہمارے حلقوں میں روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں, بہت دن سے پینڈنگ ہے. میں سر آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی 200 کروڑ روپے روڈ وائڈننگ کے لیے اگر دے دیتے ہیں تو ساری روڈ وائڈننگ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور پیریلل روڈز اگر آئیں گے تو پرانے شہر میں خوبصورتی آئے گی اور اچھا دکھے گا. سر, now coming to the two appropriation bill, I would like to highlight a few important issues, sir. Sir, we are one with the Telangana government in demanding a fair deal to the state in devolution of central taxes and grant in aid, and for recognizing Kaleshwaram project as a national project for massive assistance. We also demand the central government should provide special assistance for Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha as recommended by Niti Aayog. At the same time, I may point out that the state government is not providing required assistance to the Panchayat Raj institutions and urban local bodies, mainly GHMC and other municipal corporations and municipalities. The Finance Commission has been looking into the issues of devolution of state taxes and grants for Panchayat Raj and municipal bodies. However, the Commission report is yet to come. The state government is making monthly releases towards 14th and 15th finance grants, commissions grant and state matching grants. Bulk of state revenue including GST, VAT, motor vehicle tax, stamp registration fees, state excise duties and non-tax income are collected in GHMC area. I request the Telangana government to make a special grant of rupees 10,000 crores per year for GHMC over the next few years so that the maintenance of capital work and state capital are expeditiously executed. At a glance of Telangana budget, brief document reveals that as against the budget estimate of 2,30,726 crores, the revised estimate for current financial year is 2,09,982 crores. This being so, the Finance Minister Sahab has come up with a supplementary estimate of expenditure of 23,735 crores for the financial year, sir. Sir, some of the supplementary estimates may be appropriations, but most of the departments where shortfall in revised estimate of expenditure is indicated as allocated huge amounts of crores of rupees supplementary estimate, sir. And before concluding, just with two requests, one request, sir, please, عثمانیہ ہاسپٹل کو بنائیے سر. سر, آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, ہم کو آپ سے امید ہے, آپ کریں گے. عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے بھی کچھ آپ فنڈز دیجئے. اور ایک بات آخر میں کہتے ہوئے ختم کروں گا,
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरखास्त है कि फ्रूट मार्केट का मसला, हम लास्ट असेंबली में भी मैंने आपसे कहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, टेम्पररी बेसिस पे वहां पे कारोबार करने दीजिए। नई मार्केट बनने के बाद मैं लिख कर देता हूं कि उनको वहां से हम शिफ्ट कर लेंगे। नई मार्केट बनने के बाद वो वहां पे चले जाएंगे सारे कारोबारियों से। आम का सीजन है, सेब आ रहा है, मेवा खराब हो रहा है, इन गरीबों पे रहम करिए। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इनको देखेंगे। एंड लास्टली सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जितने भी हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, अब वापस नहीं जा सकते हैं। आप अपनी जानिब से मरकजी हुकूमत को एक लेटर लिख कर दीजिए कि जितने भी हमारे स्टेट के बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, यहां पे हम चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में जहीं पर भी उनको एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी तालीम को हम रुकने नहीं देंगे। हम यूक्रेन या दूसरे ममालिक से जो वापस आए हैं उन बच्चों के मुस्तकबिल को संभालेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरकजी हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी। जो कुछ भी करना है वो हमको करना है, वो आपको करना है। एंड विद दिस सर I would like the finance minister to explain the few points which I have raised, and I conclude by saying that I support both the appropriation bill on behalf of my party, and thank the Honorable Speaker Sahab and the panel speaker and Honorable Leader of the House and the finance minister for having a successful budget session, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you, sir. గౌరవ సభ్యులు అరూరి రమేష్ గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు పైన మాట్లాడే అవకాశం